Okay. So let's first start and define a class. So আমরা স্লাইড এক্সাম্পল গুলো দেখি আমরা মুভ অন করতে পারি। সো আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের একটা টাইপ আছে অ্যানিমাল। সো আমরা যেটা করতে পারি we can create another snake. So আমরা একটা নিউমেরেশন আমরা ডিফাইন করব। Okay. So this is the first problem we're talking about. So it doesn't look good, right? So I'm going to put the chain as I have seen this section. So virtual is a keyword. We just need to put it in between the after the access sphere and before the region time. So intelligence আমাদের এখানে হেল্প করবে। আমরা যদি ওভাররাইড লিখি তাহলে আমরা পসিবল অল দোজ বেসিস আছে যে ভার্চুয়াল মেম্বারগুলো আছে সেগুলো আমাদের সেটা করবে। সো আমরা করতে পারি। সো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, এখানে এডিটর আমাদেরকে গ্রেড আউট করে দিচ্ছে। তার রিজনটা হচ্ছে এসেন্সিয়ালি বলতে আছে এই কোডটার আমাদের দরকার নেই, এটা আমরা অলরেডি আমরা বিহেভিয়ারটা পেয়েছি বিকজ রিটার্ন থেকে উই আর ইনভোকিং দ্য বেস অফ getting any type of the base which is the same, right? So essentially আমরা যদি এই কোডটা না রাখি still it will work the same, but what if just to demonstrate যদি অন্য একটা র্যান্ডম স্টেটমেন্ট দিন এক্ষেত্রে এডিটর বলছে যে this is a valid override because there are some operations যদি এক্ষেত্রে doesn't have any meaning. So anyway আমরা এখন যেটা করতে পারি এখান থেকে আমরা reply return করতে পারি। So we're done. So it will fix the problem. Okay. So এটা একটা বেসিক এক্সাম্পল গেল। এখন আমরা প্রোটেক্টেড বিহেভিয়ার সম্পর্কে আমরা একটু দেখি। So this is once again a keyword. So let's define it as email. Run. So now we have a method called run. It doesn't matter, we can public. So let's say just for demonstration purpose, it doesn't need to make sense. So let's say it has a method move. Because run is protected, we can invoke it here. So that's how it kind of creates a middle ground in between private and public. But আমরা snake we don't see run here, right? That's because run is defined as protected. Okay. So another example আমরা দেখতে চাই is আমরা snake এ আমরা একটা property আমরা method আমরা define করতে পারছি। So new behavior. So of course you can do this.
So this is very interesting. So আমি যেটা বলছিলাম যে প্রোটেক্টেড ইউজ করে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং কাজ করতে পারি, এটা খুবই ইউজফুল একটা মেম্বার। সো ইন এ ওয়ে রান যে প্রোটেক্টেড না, রান যে পাবলিক না, এটাকে আমরা ওয়ার্কার হিসেবে আমরা এটা করতে পারি জাস্ট ফর ডেমনস্ট্রেশন পারপাস। কখনো কখনো এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ট্রিকি কোড আমাদের হেল্প করে। ফর এক্সাম্পল ইউনিট টেস্ট করার সময় এই যে টেকনিকটা আপনারা দেখলেন, এই টেকনিকটা আমি খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করি। So interestingly, even though run is hidden because it's protected, এটাকে আমরা ওয়ার্কার হিসেবে ডিরেক্ট ক্লাস আর পাবলিক মেম্বার ইউজ করে আমরা এটাকে এক্সপোজ করে দিচ্ছি ডাটাটাকে। সো ওকে, আদার দেন দ্যাট আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যেখানে আমরা এসেনশিয়ালি আমরা ওভাররাইড করি অগমেন্ট করব বিহেভিয়ারটাকে। সো let's define another member. So I'll just copy paste it. Okay. So let's get default type. আমরা অ্যাসেন্ডিং চেইনিং একটা কি স্পিডে দৌড়াতে পারি তার একটা সেটা জানার জন্য আমাদের একটা মেথড আছে। আমরা যদি এখন স্নেকে আসি, running the snake is the first snake, but let's say it indicates moving forward. So we need override. So how we see we have speed, we have get and interpret. So we baser shop protected এবং public member গুলোকে আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো। Okay, so let's take I think speed minus 8. So let's see what we get for speed. We get 81, right? So it essentially has augmented the base implementation. Okay, so let's see an example of how we can mark it as set. So let's do this. It's different Cobra, which is understood, right? Now you can do this, of course. Now okay, so let's start on it. Get the same behavior. So আমরা যেটা করতে চাচ্ছি, আমরা স্নেকটাকে সিল করে দেব। It means is now we have a compilation here, error here, which says cannot be here from C++. So that's how আমরা inheritance behaviorটাকে কোনো একটা particular টাইপের জন্য আমরা inherit করার ক্যাপাসিটিটাকে আমরা সরিয়ে দিতে প্রিভেন্ট করতে পারি ইন্টারেস্টটাকে। সো যেটা আমি বলছিলাম যে string type is also CV type. So let's say
So string is also 0. Right? Okay. So I think those. So another important thing we can show here. So we have type A. We define the constructor from A. Let me show you guys interesting operator যেটা নিয়ে আমরা পরে একটু কথা বলবো। What is the advantage? If you rename, so previously আমি এখানে just string নাম আমরা দিয়েছিলাম, so let me show you that we have it here, right? Now আমি যদি এটাকে rename করি to AA, it gets renamed, but this is wrong, right? So এটার জন্য recently C# name of operatorটাকে provide করেছে, যেটা দিয়ে আমরা essentially আমরা type property বা member name থেকে বলতে পারবো, and if we rename it, it will rename in the name and also in the types as you see. And what we're seeing here is string interpolation. Essentially আমরা string interpolation use করে আমরা string এর মাঝে expression টা use করতে পারি, আমরা পরবর্তীতে এখানে discuss করতে পারবো। For now আমাদের এটুকু বোঝা দরকার যে আমরা type information পাবো। So now let's do this, right? So okay, so let's see in which order we can say executed. We want B, right? So আমাদের আর কোনো মেথড ইনভোকেশন কিছু দরকার নেই, বিকজ আমরা জানি যে যখন আমরা অবজেক্ট ইনস্ট্যান্সটা ক্রিয়েট করব এসেনশিয়ালি কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হবে। So let's start. So আমরা জানি ফার্স্ট টাইপ A কনস্ট্রাক্টরটা এক্সিকিউট হবে, দেন B, first A then B. The reason is আমরা যখন A কনস্ট্রাক্টরে যাচ্ছি এই মেথড থেকে অটোমেটিক্যালি সে বেস চলে যাবে, বেসে সে বেসটাকে এক্সিকিউশন কমপ্লিট করবে। অফকোর্স এখানে যদি আমরা আমাদের আরেকটা টাইপ থেকে ইন্টারমিডিয়েট টাইপ সি, the same will be applicable in that case. Then A execution done হওয়ার পরে B এর এক্সিকিউশনে B এর এক্সিকিউশন কমপ্লিট হবে। In fact we have this here যেটা hidden, because এটা এখানে আমাদের প্যারামিটারলেস কনস্ট্রাক্টর আছে, এই জন্য এটা হিডেন। আমরা যদি এখানে দেন আমরা এভাবে আমরা ভ্যালু পাস করতে পারবো। অলসো ইন দিস কেস সেভাবে ভ্যালু কনসোল আউটপুট শো হবে। Same as before. So I think আমরা ইনফারেন্সের রেসপেক্ট থেকে বেসিক এক্সাম্পলগুলো আমরা এখানে গো থ্রু করেছি। অফকোর্স এক্সাম্পল কোডে আরো ডিটেল ডিসকাশন আছে এবং উইথ কমেন্টস, সো সেগুলো এক্সপ্লোর করলে আশা করি টপিকসগুলো আরো মাছ ক্লিয়ার হবে এবং অফকোর্স যে কোনো কনফিউশন এবং ডিসকাশনের জন্য আমি